Hello. Мы продолжаем играть в Hogwarts Legacy. Так. Выпили пивку, походу, бахнули со здоровья. Что-нибудь не закусим. Так, ладно, пойдем. Что такое? Ага. Типа да. Нам туда. 60. А, мы ждем в эту пещеру. Да? Я не записывал уже где-то на неделю. Может даже больше. Так, я мать, я уже все вязаться-то не могу. Так, это все правильно. Ах ты, глазастая хуйня. Нет. Это... Нет, подожди. Так, стопай, ладно, здесь нам прыгать придется. Ревелио. Вот и все. Еще что-то здесь. Замок. Сука, 3-й уровень, ты прикинь, нихера себе. На это мы еще не докачались. I'm ready. Good. There's no time to lose. Давай, пошли. Блядь, с немножко мелкими. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtkot. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Так, смотри, там зверек. А, зверек. Кристаллы, блядь. Мне показалось, что это уши. Давай, быстрей. Ты очень долгий, брат. Так, со мной сейчас обитает в комнате котяра. Dreadful looking place, isn't it? Ну, сейчас он пока не пытается уснуть. Revelio. Возможно. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? What about this helmet makes it so special? The Helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind is taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and, most effectively, fire. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck.
I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, Что ж, погнали. be careful. Давай, блядь. Скоро выходит Резидент. Этот ролик будет 24-го. Потом уже 24-го выйдет, тут видит, как он становится, пока всякого нет. Revelio. It's sealed. Вот монетки. Неплохо. Так, сюда надо бабочку вытащить. Это мы разберем. Moths. Curious. Так. И вроде... Lumos. Вот он. Пойдем, бабочка. Lumos. Merlin's beard. Revelio. Lumos. Солнцезащитные очки. Неплохо. Крыса врезалась в кирпичи, не может выбраться. Бедная. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Так. Бабачка. Ну-ка, блядь. Монеточки. Revelio. Ой. Expelliarmus. Flipendo. Perhaps a spell would help with this. Arresto momentum. Compulso. Ага. Revelio. Lumos. Так, окей. За мной. Бабачка. Ну-ка, себе. Lumos. Revelio. I have a feeling I'm not alone here. Ой, любой. Incendio. Сука, попал. Confringo. These inferi are horrible. Confringo. Levioso. Confringo. Confringo. Levioso. Ну-ка, блядь. Возьми. Revelio. Accio. Compulso.
Хорошо. Revelio. Так, там вон сундук наверху вижу. Опача. Это тоже мое. Ты дурак, залезть не можешь, да? Хуя ты дебил. А как туда попасть? Ой. И кается. А, все. Почему-то перекат не сделал. Так, смотри-ка. Смотришь? Снаряга. Перчатки у нас новые. Помощнее, да. Одеваем. Очки мы вертели. Говно. Так. Revelio. Опять бабачки нужны. Protego. Lumos. Ну-ка, прилипло. Revelio. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Ты чё, Defender. Depulsor. Lumos. Интересно. Lumos. А это мне зачем? Не понял. Непонятно, что бабушка куда дверь залилась. Потом присоединился. Revelio. Что у нас тут, а? Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Depulsor. Accio. Wingardium Leviosa. Ну... Это надо что-то типа изотоп применить, что ли? Собирательное вот это. Давай пока и сюда. Preparo. Нет. Тут ты. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Какие-то непонятные... Revelio. И что с ними делать, я в душе не понимаю. Need to get that platform closer. But how? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa.
просто, блять, разве... Revelio. Available? Ради какой-то вонючий. Мантия. Incendio. Да. Revelio. Все же здесь, да, осталось? Говно всякое. Хотя... Дерьмовый мантии ушли. Интересно, пиздец. What's that hanging there? Looks precarious. Ну-ка, съебалось. Так, нам вообще куда? Revelio. Depulso. Arresto momentum. Incendio. Looks a little weak here. Down I go. No other way. Сюда. Revelio. Что сделал? It's sealed shut from the other side. Заперто с той стороны. Ладно, давай сначала сюда. Чё у нас? Так. Levioso. Depulso. Arresto momentum. Так, стопэ. Нам сюда нужно это заклинание. Как это там выглядело-то? Чтобы понять... Нет. А, вот это, блядь. Wingardium Leviosa. Ага. Статуя. Ничего не понимаю. Нам сюда вниз, что ли? Окей. Revelio. Пусть он внизу. Бля, сейчас. Так. Depulso. Кстати, надо заменить. Ну-ка. А чё он здесь стоял так? Кто-нибудь помнит? Вот это может. Нет, это стоит уже, блядь. Ай, блядь.
Хуй теперь вспомнишь, что стоял, блядь. Не обратил внимания. Просто поставил. То есть заменил. Не знаю, короче. Revelio. Accio. То есть мы сюда поднялись, чтобы открыть эту дверь? Зачем? Ты дурак, блядь, спрыгни вниз уже. Я твой рот ебал. Большая территория. Revelio. Победите всех врагов любым способом, используя заклинание допуска, чтобы запустить врага, чтобы утратить. Ладно. Я понял. Тихо. Пацаны, мне нужно это. Я не знаю, что пульс. Что за заклинание допуска? Пацаны, я отойду, блядь. Так, до пульса. До пульса. Вот эта хуйня. Она у нас где? Вот она. Все у нас. Пойдем. Вон стоят дебили, блядь. Используйте канал пульса, чтобы запустить во что-нибудь. Revelio. Ой, бля. Короче. Confringo. Accio. Используй ты пульсы, допустим. Что дальше? Используй сохранение депульса, чтобы запустить во что-нибудь. Твою мать, погоди, я что не то выбрал, да? Вот это. А я не выбрал, оказывается. Сюда. Ну ладно, чё. Да ёб твою мать, когда ты восстановишься уже 3 года, блядь. Как он упал в огонь? Incendio. Меняем тактику. Confringo. Accio.
ёб твою мать. Сука, реально. Так, окей, ты плюс. Wingardium Leviosa. Depulso. Levioso. Flipendo. Accio. Leviosa. Depulso. Вот. Всё, бля. Понял-то. Это же лучше, да? Incendio. Hendo. Incendio. Да какого хера? Не попал-то все равно. Incendio. Depulso. Defender. Glacius. Accio. Да я нажимаю уже вернуться, ебла, блядь. Confringo. Leviosa. Glacius. Accio. Leviosa. Glacius. Incendio. Defender. Неужели все закончились? Я думал, не бесконечно. Revelio. Так. Lumos. Хорошо. Бабачка, иди сюда. Вот это из одной бабочки стало две. Как так? Depulso. Дурак. Wingardium Ты Leviosa. дебил, объясни мне, блядь. Еблан ты конченый. Depulso. Ну что выебал? This looks even more. Стоит нахуй, любуется, блядь, красотой. Стенки, кончик без мозга. Так, нам вообще куда надо поставить-то их? А, вон там, где все. Revelio. Сундук. Хорошо. Красиво. Подожди, у нас тут что-то еще из одежды выпало. Тут у нас что нового? Все хуйня. Мантии залупные. Ой, бля. Не, я вот это оставлю. Она вообще не сводится с этим плащом. Дерьмо какое-то. Так, хорошо. Depulso.
Lumos. Неужели? Lumos. Revelio. Так, где-то... Repulsor. Не ёбни снизу. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Revelio. Всё, пожалуйста. Так, ну его... Так, блядь. Lumos. Она сейчас улетит. Видимо, вот эта хуйня. Для чего-то нужно... Repulsor. Revelio. Lumos. Да ну нахуй, серьезно? Ты дура? Что? Repulsor. Lumos. Иди сюда. Это легко. Witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Надо зажечь. Ты чё ж, типа. Incendio. Туда. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. Better show this to Lodgok. There must be some sort of mechanism for this doorway. Так, Revelio. все, уже на улицу выбрось. Гном думаешь, иди сюда. Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a Так, relic. 200 метров. Кто-нибудь. Напомните мне, как... Уже не надо. Хотел сказать, напомните мне, как вызывать метлу. Ну, я все вспомнил. There they are, the Ashwinders. Aha! I see you! Aha! Back for more. You will pay for your... I've never seen such massive... Expulso! I plan to make quick work of you. To your knees.
Still no match for me. Блядь. So, let me also begins. Incendio! Expulsor! Are you even trying? Expulsor! Incendio! Expulsor! Now to finish the job. Expulsor! Oh, keep an eye through this. Expulsor! This has become personal. Defender! Expulsor! Depulsor! Expulsor! Expulsor! Nighty little coward! Expulsor! Defender! Expulsor! Descender! Wanna look up? Glacius! Expelliarmus! Hardly felt it. Flipendo, Descendo, Expelliarmus, Glacius. I'm conductive, aren't we? Descendo, also! Flipendo, Glacius, Expelliarmus. No one to share in my victory. Ребёшка. Revelio. Собери его сразу. Ага. Revelio. Так, нам теперь надо найти, что ли, эту хуйню, да? That's it. This is for Rookwood. I'll make you wish you were back at school. Descendo. You're going to regret that. Descendo. Protego. Descendo. До свидания. Shame nobody saw that. Слегка обидели, полетели обратно. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Ой, не то нажал. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it.
I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Так, задание выполнили. Давай почитаем, что у нас здесь всего выпало. Инвентарь. Это похуй. Коллекция. Так. Плач банды... Палач. Пемпламбы. Эти волшебники мастерски владеют способностью создавать локализованные молнии, чтобы поражать своих противников. Если использовать экспеллярмус, когда они готовятся призвать молнию, они теряют контроль и наносят урон самим себе. Если замедлить этих волшебников при помощи ареста моментум, когда они призывают молнию, то эффект от их молнии будет длиться дольше. Это дает возможность запускать врагов в эту молнию, что приведет к шокирующим результатам. А эти волшебники мастерски отражают простые атаки, поэтому, чтобы победить их, нужно сначала разрушить их щитовые чары. Когда они готовятся применить заклинание экспульсу, поднимите их в воздух, используя левиоса. Тогда они теряют контроль и могут невольно атаковать рядовых членов своей банды. Эти скрытые члены банды Руквута, они из самых злых ведьм на свете, которые потратили годы на превращение мирных мертвецов в собственную армию инферналов. Они способны в любой момент призвать выполняющих их приказы инферналов. Появление оживших мертвых тел не может не удивить их противников. Постарайтесь вообще не позволять им призывать своих марионеток. Но если все остальное не помогает, огонь справится с нежитью. Если прервать их взрывное заклинание с использованием отбрасывающих чар, они теряют контроль и могут невольно атаковать членов своей банды. Так, тут что? Ага. Так, задание сейчас посмотрим. Тут говно, что не мешалось. Перчатка у нас здесь новая. Хуйня. Плащец. Хуйня. Так, это у нас толкнулось сюда. Задание. Так. Ага. Следуй за бабочками. Давайте вот это. Местоположение на карте. Переместиться.
as I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts. She hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, Revelio. it's still one of my favorites. There they are. Class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Так, дружище. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Я слежу за бабушкой. Ой. Так, ёб твою мать. Да вы нормально летать можете, нет? Well, well. Look what we have here. Ага. То есть бабушки нас будут приводить к какому-то тайничку. Ясно. Блять, где я въебался? Нихуя себе. Так, нам куда? Хорошо. Ну, здорово, котики. Какая тут лежит? Ой, все, слезаем. Confringo. Ты дура, что ли, блядь? Опа. Revelio. Общественный сад Хоксфида, страница руководства. Это небольшой общественный сад в самом центре деревни является отличным местом для выращивания различных трав и медных волшебных растений. Не понял. На здании? Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Так, смотри, куда здесь задание появилось, штука. Ёб твою мать. Поговорите с Сирен в трех ветлах. Ага. Так, короче, вот задание у нас здесь рядом. Давай его и посмотрим. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed,
but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Пошли победим. You're worrying far too much. Revelio. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Да, все то. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting Horklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather Horklumps and collect the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone.
I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Brottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I, and the vendors I help, would greatly appreciate it. Revelio. Так, понятно. Я вижу здесь сундуки. Да. Сундуки. Aloha, Mora. Разборки. What do we have here? Revelio. Опачки, тут. Бля, мы были в Хогвартсе, когда надо было забежать, продать лишние вещи. Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. Бля, тут задания еще появились, куча новых, да? I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. I'm simply at my wit's end. How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Bardolph had spent the entire day hand-picking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolph refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where, precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Baldolph and I grew up here. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. We should not have to live in fear. This is our home. It seems as though things are getting worse. Bardolph Beaumont should have returned by now. Excuse me. Did you say something about Bardolph Beaumont? Oh, hello again. How nice to see you. And yes, I did. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot, I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep.
I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rockwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Так, хорошо. Давайте закончим сегодня. Залезь на дом. Что ты на дом залезть не можешь? Дебил. Ладно. Давайте. Все. Всем спасибо за просмотр. Увидитесь в следующих сериях или лягушечках. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Я повторяюсь, ну, извините. Все, всем пока.